Friend from Kleurnet. Today we are here with some friend of mine trying to talk about something that can be a tragedy for the Spanish or Spanish-speaking community. As you noticed, our sender, Spanish television and raiuno, has been disappearing. This has been creating a lot of discussion, very controversial discussions. And to talk about that, I have three persons here. One of them is Mr. Raul Rossetti, an Argentinian writer. He has been publishing here in Holland the Guletate, El Tiempo Pródigo, together with Mrs. Felicita Casavalle, Samsara in 1990, Túnez y otras orillas, also in Argentina. One of the biggest communities in South America, together with Brazil, producer of very good writers like Mr. Borges and Mr. Cortázar, and well, here today, Mr. Raul Rossetti. We also have with us Mrs. Mariolein Sabarte de la Cortu, translator, and she's been having a very big names in between her jobs. She's been translating Mr. Gabriel García Márquez, José Donoso, José Luis Borges, Julio Cortázar, Juan Rulfo, José María Arguedas, y a don Roberto Juarros. Thank you for being here. Next to me we have Mr. JuanCarlos Tajes from Uruguay. He is a theater director, a writer, and a singer. Maybe the best tango singer we have in our community. He is living about 28 years with us. He is very much interested in promote the intercultural activities, and he is very worried about the integrity of our cultural community. Now, as you know, our Kleurnet is a multicultural sender, and we are trying to help our community. That's why we are here, and we want to point every single reason why it is so difficult to accept the fact that in our screens we don't have anymore the Spanish and the Italian community. Me, myself, I'm very worried about children because they won't have their mother language anymore. We also have to take in account the fact that we Latins are very worried, and we live with our old people. Most of the time we don't send them to places for them, we have them at home. And when they don't have the language anymore in their screen, they are really under a very much stress. One other point, very important, is that as we know, everything that we don't use gets destroyed. So I think we need to have our language in the screen. One more point is the fact that Latin America was only arriving to us through the Spanish television. They were the only one who were giving information about well, anyway, I'm not going to say it all myself, so I'm going to start with the ladies. Please, could you tell us what do you think about this tragedy for our Spanish-speaking community? Ja, ik ga het in het Nederlands praten. Waarom ik zo teleurgesteld ben over het feit dat deze zender is weggenomen, dat is precies het feit dat wij altijd alles in het Engels hoorden en nou eindelijk eens een keer een Spaanse zender kregen. En die wordt dan dus meteen weer weggehaald. Ik ben al heel lang dus aan het werk als vertaalster. En daardoor was het voor mij extra leuk om Spaans te kunnen horen, zowel uit Spanje als programma's uit Latijns-Amerika.
En ik weet bijvoorbeeld dat mensen die Spaans leren, die op cursussen zitten. En ik zeg ook altijd tegen dat ze dat moeten doen. Is kijk veel naar de televisie. Want door het horen kun je steeds beter leren. In het begin denk je dat het een brei is en dat je er niets van begrijpt. Maar als je blijft luisteren, leer je gemakkelijker die taal. En je hoort ook de melodie van de taal. Dus toen de TVE in Amsterdam en in heel Nederland kwam, was ik daar ontzettend blij mee. Wordt het nu opeens pas boem weggehaald? Ik voel gewoon alsof er een stuk uit mezelf is weggehaald. Mm-hmm. Klopt. En dus niet alleen voor mezelf, maar ook voor talloze mensen die en Spaans leren of heel geïnteresseerd zijn in Spanje en Latijns-Amerika. Dus dat is een van mijn belangrijke. Dat was mijn eerste reactie toen dit gebeurde. Juan, what have you been hearing from the community around? I mean, we were just talking before, and I think you could also, of course, tell us what is the general feeling about what's going on. Ik ga ook in Nederlands beantwoorden. Wat ik heb gehoord van de Spaans sprekende gemeenschap, zover ik de mensen in contact komt. Het is een grote teleurstelling, maar ook het is een enorme onbegrip over waarom is dat gebeurd. Het gaat over de kwaliteit van de programma's. Dan kunnen we ook zeggen dat dezelfde knulligheid zien we in Duitse televisie en andere maten hier in andere landen. Gaat over geweld. Dat is een propaganda, dat werd dus gebruikt als geweld bij de stierenvechter. Nou, je heeft een zap en dan ga je dus wegzappen. Dan hoef je er niet naar te kijken. Het gaat over de slechte programma's, dat begrijpen we niet. Het zijn even slechte programma's overal. Wat voor ons betekent is een enorme stuk cultuur. Waarom? Omdat wij kunnen daar zien, wat je zei het in het begin over Zuid-Amerika. Er zijn 22 Spaans sprekende landen in de uitgesproken 3 Amerika's. Zelf in Verenigde Staten dreigt Spaans om de eerste taal te worden. De enige informatie die we hebben rechtstreeks van wat daar gebeurt is de Spaanse TVE. Het gaat over cultuur. Alle cultuurvormen die waren voorgesteld, aangeboden door TVE. Gaat over de filmindustrie. We hebben de kans om te zien. Het beste, ook het slechte, natuurlijk. De televisie is 80% slecht, 10% is niks en die andere 10% is een goeie. Maar we hebben dus daar het beste en het slechte gezien van een enorme Spaans sprekende cultuur. Dus iedereen is zeer teleurgesteld. En ik vind als cultuurmaker, ik vind dat een misser. Het is een misser, want het is wat in plaats is gekomen, het is niet beter. En ik denk dat de grote invloed die heeft de Latijnse cultuur in de noorden van Europa, in de rest van de wereld. En ik zeg Latijnse cultuur, ik zeg Italië, ik zeg Portugal, ik zeg Spanje, ik zeg Frankrijk, ik zeg Mediterraanse cultuur. De grote invloed die nog steeds heeft, de hele rage van tango en salsa en is de sekspolitics of de economy of erotisme of economy of passion is dat. Het komt daardoor dat je gewoon 2 van de grootste aanbod in die sector gewoon wegkapt in 1 keer per decreet per 1 september. Het is gewoon, het is te gek om los te lopen. Right. Dus dat vinden we dus dan. Exactly. Sorry, by the way, in the meantime, this is not only a problem about Spain or Italy. It's in the program to try to take also the Turkish sender out and to put it in a special packet. We cannot tolerate that because our need of having our language, we have to start to pay more. I think one of the reasons is to gather all the different people that is doing different actions in one strong front to try to get stronger, as I say, and to ask the government, to ask to the European community to include in every basic packet of Europe
our basic language. We are just a few days far from the year 2000, and we live in Holland, Amsterdam especially. We normally fight against discrimination, so we cannot allow to be discriminated. Not us today, nobody tomorrow. Raul, what do you think about the fact that one opinion is going away, or two opinions, because raiuno and Spanish television represent our culture? And what can you tell me about it? Yeah, I think it's really sad that the direction that hit at the moment the whole world, it's always it happened now here in Holland, where the multicultural idiosyncrasy of people make much reach the society, and that I think it has to do with the whole the direction that the whole world is hit now by the big brother up there at the north, you know, like the opinion should be one, you know, and then all the difference and the fight against the poor, the idiosyncrasy, yeah, should be in a way like brainwashed by the CNN, who goes from, I don't know, Nepal to Tierra del Fuego, and I think that has something to do with that, you know, with the fact that this sort of difference in the community are not really interested, you know, for them. But of course, I think that always to fight against that is a very healthy attitude, and it should be done, you know, here and everywhere, because, well, that keeps, you know, the integrity of culture, and the evolution. Yes, what I understand is that when they take us our language away, then we are making all the opinions, we are vermindering, we are decreasing our opinions, because, okay, if we have something that is bothering the whole Europe, we want to know what our people is thinking, because it is a different opinion. Right. So we cannot end up having, like the Americans, just one opinion. So it's, as you mentioned, a kind of brainwash when we only can see CNN. Right. I mean, you can see that in America. I mean, everybody is agree about everything because they only have one kind of opinion. Yeah. And I think if we want to live in Europe in a healthy community, we need to be informed about what the other people is thinking, so we can choose for the best oplossing, for the best result. Mm-hmm. And that is the point. Yeah. In the meantime, here we are going into politics somehow, because the policy these days is to privatize every public institution without asking the public, and the public institutions are to help the people, the community, and we cannot allow that from one day to the other something that is a public thing, like the water hole of the village, from one day to the other has an owner. No, we cannot allow that. The purpose of a private enterprise is to make profits, not to help us, not to help the community. So if we look a little bit back, Indonesia and Chile, as me, has one of the old experiences with privatization. What I can tell you about Chile now is that in Chile, in the middle of the winter, they are having 3 hours of no electricity. How come? Well, very simple. The energy company went into private sector, and of course they want to make profits.
they are not thinking about the people. Never, so they didn't renew machines. They didn't think in terms of anything except exploiting. So they've been putting the prices up and the service is less. Maybe that will happen with us too, with different things. It's already happening. It's happening. I think it is already happening now and here in the way that... ik ga nog door in Nederland alsjeblieft, want het is voor het meest makkelijker. Ik denk dat het gebeurt al hier. We weten het al. Maar de meeste mensen willen het niet weten. De meeste mensen zijn bezig om het te goed te hebben om erover te gaan denken. Maar je bent al geprivatiseerd. Even je gedachten, niet alleen maar de informatie, maar wat je denkt is al geprivatiseerd. Want als de informatie dat je krijgt is geprivatiseerd en je gedachtegang is gewoon het processeren van de informatie, het bewerken van de informatie. Wat ga je bewerken? Wat je kreeg. Want in feite je bent een lege doos. Je praat over wat je kan praten, wat je dingen erin hebt gestopt, dan kan je het selectief eruit halen. Maar we hebben geen kans om te selecteren. Exact. We hebben geen kans meer om een selectie te maken, want nu wordt alles gelijkmatig gedaan. Bijvoorbeeld met de nieuws, met de TVE, Televisión Española Internacional. Het is niet dat de nieuws zijn anders, want de video's dat ze krijgen zijn ook even gecensureerd als hier. Dus we zien talloze keer in elke zender dezelfde soort beelden. De meningen veranderen ook. En niet alleen maar voor goed, maar je kan ook vanzelf een onderscheid maken. Als je de kans krijgt om naar te kijken, kan je zelf een onderscheid maken. Natuurlijk, het is bijvoorbeeld Televisión Española interessant om te observeren dat de laatste 2 jaren de look van de omroepers was veranderd. Iedereen was ineens blond geworden. Yeah. Iedereen had een modieuze Duitse bril op. Ineens was een heleboel blonde mensen op de camera te zien. De meningen van de regering waren ook de meningen van de omroepers. Maar daardoor, als je dat kan analyseren en daardoor kan je dat doorheen kan lezen, dan weet je wat daar gebeurt. En waardoor de nieuws worden geselecteerd. Zelfs die kans hebben we niet meer. En dat is tragisch. Dat we kunnen niet meer maken onszelf wat we willen denken. Nee, het is al voorgekoud en is rooskleurig of eng. 100 keer dezelfde mevrouw onder dezelfde baksteen in een aardbeving. Dus om ons steeds dezelfde mevrouw in onze hoofd te printen. Exactly. Of 100 keer de lippen van Claudia Schiffer. Of 100 keer dezelfde. Er worden 100 keer met dezelfde nieuws, goed en slecht, gebombardeerd. Exactly. En dat bepaalt ook onze mening. Yes. En omdat je niet kan veranderen, de aardbeving kan je niet veranderen, die dingen gebeuren al, die gebeurt, of laat je gebeuren. And of course. Dan heb je, mag je even klaar, dan heb je ook geen mening hier. Dan denk je, waarom zou ik een mening geven? Waarom zou ik werk voor doen? Het gebeurt er toch. Yes. En mijn bankrekening is altijd hetzelfde, steeds beter. En ik kan nog steeds meer kopen ook. Hoe weet je? Per mail kopen. Dat is het drama. Ja, exact. Maar goed, dus je hoeft niet om politieke redenen te zeggen van ik wil die TVE terug. Ik wil het hebben om muzikale redenen en om poëtische redenen. Daarom wil ik het. Ik wil Spaans horen. Ik wil, als ik aan het afwassen ben, in plaats van die Nederlandse televisie, wil ik Spaans kunnen horen op de achtergrond, omdat ik dat ontzettend mooi vind. En een prachtige taal. En daar geniet ik van. En daar leef ik van. Yes, and okay, for different circumstances, I have to come and live here like many other people, and we have our children, and we don't want to cut that off. I mean, somehow it's like they're cutting a small root of us. I want them also to be identified with her roots, with his roots, and I also want to be relaxed when I left my children in front of the television, because the raiuno and the Spanish television, they have a lot less violence than many other senders. Yeah. I think that's very important. In the meantime, maybe I sound vain, but the beauty that you see there, you don't see in many other channels. And I also want them not to adore a blonde Barbie, but there is also Barbies with black hair.
Yes. Sure. Ja, er zijn veel. Er is een hele... Exactly. Een hele range of reasons why you should have this television back. Simply. Exactly. And they cannot just from one day to the other just take that off. I mean, we are a community. We are all Dutch. Wij zijn ook Nederlanders. And alsjeblieft, take us in account too somehow. And as I say before, everybody has the right to hear their own language. So if we ask to have in the basic packet everybody's language, you as a Dutch can go maybe tomorrow to Spain and have your own language there. Why not? I mean, we cannot let people direct us as little ovejas, sheep. Yeah. Well, we need somebody to take care of the sheep. We don't need wolves just around try to take our money out of our pocket. Nou, ik denk dat wolven zijn genoeg. Ja. Wat er leuk zou zijn, dat een basispakket kon je zelf kiezen welke talen in de basispakket kun je hebben. Dan kan je dus iedereen, alle talen van multiculturele talen die hier zijn, gebruiken. En dan kies je, nou ook even wil aangesloten zijn, TVE en TV5 of TV5 en de Turkse televisie of Middle East televisie en BBC World. Dan maak je je eigen combinatie. Dan maak je, dan maak je goed voor je geld. Maar je wordt niet voor je eigen geld verplicht worden. En dan, ik wil over geld hebben omdat we zitten in Nederland. En geld is altijd nummer 1. We hebben dus dat geleerd. En dan ben ik dus dankbaar dat ik dat geleerd heb. Maar ook wil ik zeggen, ik wil dus voor mijn eigen geld om mijn eigen keuze hebben. En niet een vervelende opmerking van nee, omdat stierenvechters of omdat teffelbloten, dat zijn gewoon zijn excuses. Yeah, dat is niet een reden. Dat is propaganda. Yeah. Is zwart willen maken iemand die tegen jou is. En dan, je bent te groot daarvoor. Ik wil er niet meer. Ik weet wat ik moet denken. Laat maar zo zeggen. Well, as we see with the participation of everybody here, we are asking for a less violent television in our own language. We also want to look after our old people, as I said before. We also want to have more of our background, of our culture, of, for instance, Latin America. We also want to be feeling that we are a part of the society and that we are not discriminated. We cannot accept that they take more money out of us to try to put our language in, because, as I said before, that makes it very elitist. The one that can have money can see their own language is not possible. We also don't want to go into the year 60s that everybody has an antenna in the top of the roof. And well, we are asking everybody to be one with us in this fight, because the illusion of liberty is just an illusion. The illusion of democracy apparently is just an illusion. We are not having the possibility to have what we want. Why? Because everything is submit to money, to big, every day bigger and bigger multinationals who are deciding what to give us. And that cannot be possible. We have to be thinking for ourselves, and we want the freedom of having one more opinion. We cannot allow, as I say, to have a flat opinion just being informed by CNN. And for that very reason, we are here together. So to make it in one point, we cannot let the cultural and social interest to be submitted by money. Thank you very much. And if you want to contact us, please don't think of contact us. Thank you very much.